Okay, welcome back. Big topic. Distributions তো আমরা দেখলাম, distributions এর foundationটা কি এটা আমরা দেখলাম. Now, we are going to define a distribution. Okay? We have completed the foundation on which we would define a generalized function or a distribution. To define a generalized function, we take our clue from the way the problem involving the delta function was solved. Recalling that the way delta function was solved was that there was a lot of ambiguities. There is a lot of ambiguities with the way it defined was a lot of ambiguity in the function. Therefore, there's a problem. This is essentially the thing. Rect function epsilon approaching 0 is a problem. কারণ এটার লিমিট আমি নিতে পারছি না। কিন্তু আমি যখন phi দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ফেলবো তখন this becomes unambiguous. This becomes unambiguous. Therefore, একটা problematic ফাংশনকে যদি আমি একটা phi ফাংশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই এবং ইন্টিগ্রেশন করি, then it can become clean, and it does become clean. Okay. Therefore, to define a distribution, here's the thing. To define a distribution, we start with a class of test functions phi. আমরা আমাদের distributions develop আরম্ভ করেছি. We come up with a class of test functions phi. These functions would in the category of Shor's function, that is infinitely differentiable, rapidly reducing, and these functions were chosen based on the area of application. Associated with the test function would be class of tempered distribution fx. To define a distribution, we pair fx with phi. We pair fx with phi. Phi are friendly distributions. Phi are friendly functions, not distribution, friendly function. Will be referred to as test function. And this is how we define a distribution in real analysis, mathematically. Angle bracket, fx pair with phi. This looks like real analysis inner function যেভাবে define করা হয়. But this is not an inner function. This is a distribution. Fx comma phi defined like this: negative infinity to infinity, fx phi x dx. This is the definition. This is the definition. Let us try to ascertain what we are trying to achieve. The function fx is such that integration fx dx is ambiguous. খুব simple example দিচ্ছি আমি এরপরে. The function fx is such that integration fx dx is ambiguous. মানে এটার কোনো সেন্স হচ্ছে না, আমি লিমিট বসাতে পারছি না. But when paired with phi x, the integration is unambiguous. For example, look at this. Integration of 1 dx. Integration of 1 dx negative infinity to infinity. না, আমি করতে পারবো না. হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো, লিমিট বসাতে পারবো না. ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো, লিমিট বসাতে পারবো না. Would be problematic. কিন্তু 1কে যখন আমি phi দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ইন্টিগ্রেশন করব, নো প্রবলেম. আমি কেন বলতে পারতেছি? কারণ আমি phi-কে এমন প্রপার্টি দিয়ে রেখেছি যে 1-এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে আমি ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো. Infinitely differentiable, more importantly, rapidly reducing. Therefore, think about it, এখানে হচ্ছে কি, this is 1, এটা আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারবো না, কিন্তু এইটাকে যখন আমি এরকম করে একটা ফাংশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ফেললাম, তখন 1 multiplied by phi will also rapidly reduce. Therefore, এটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারবো, লিমিট বসাতে পারবো. It is worth mentioning why it was forced again and again that the test functions are infinitely differentiable and rapidly reducing. It is ambiguous to substitute the limits of integration negative infinity to infinity to 1 dx. It will not make any sense, কিন্তু যখন phi দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমি করব, it will make sense because phi x will approach 0 as x approaches negative infinity and infinity. Therefore, this gives us the strength
to define generalized distribution. Let us pause for a while and try to understand what we are doing here. There's a problem with the convergence of fx dx in the traditional sense of integral calculus. If it was if it was possible for us to compute the integral with the limits, the result would have been a number. আমি যদি ইন্টিগ্রেশন করে আমি যদি লিমিট বসাতাম তাহলে আমি একটা নাম্বার পেতাম। এখনও ফাইয়ের সাথে মাল্টিপ্লাই করে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এখন কি পাচ্ছ তুমি, আমরা বলবো ওয়েল টেস্ট ফাংশন যাই হোক ওটার সাথে মাল্টিপ্লাই করে যা আসবে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। সো ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট ইজ ফাই, ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট ইজ ফাই। বারে বারে আমি ফাইয়ের উপরে বলতেছি, কিন্তু যেভাবে ডেভেলপ হবে আমরা দেখব যে ফাই will disappear from our formulation. Phi will disappear from our formulation. Therefore, this was our definition of distribution. Fx, phi x. Let us retrieve the delta x. Okay? এটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স এর ডেফিনেশনের লাস্ট অংশটা। ওকে, আমরা ছোট ছোট স্টেপ দ্রুত অনেকগুলো করে ফেলবো। therefore delta x phi x is phi 0. Delta x phi x is phi 0. This is coming from the definition of delta x. And now I have a clean definition of delta x. I don't have a problem. Therefore, I can write this as a distribution. Delta x paired with phi x is phi 0. Delta x paired with phi x is phi 0. Our first distribution, example of distribution. Going back to the explanation we were just proposing, equation 3.10 states that delta function operating on phi x would return the value of phi x at 0. A corollary to this would be এটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে ফাই এক্সকে যদি আমি ডেল্টা এক্স যেটা জিরোতে আছে দিয়ে যদি আমি পেয়ার করি তাহলে আমি জিরোতে ভ্যালু ফেরত পাবো। এটার একটা করোলারি হচ্ছে যদি ইফ দিস গিভস মি ফাই 0, আর এটার একটা করোলারি হচ্ছে যে আমার যদি ফাই যদি এরকম থাকে আর আমার যদি এখানে যদি আমার ডেল্টা এ হয় তাহলে আমি ফাই এ ফেরত পাবো। ওকে, extremely powerful in sampling. Extremely powerful in sampling. Delta A is the shifted delta function delta x minus a. Invaluable tool for sampling. Okay, finally না যা করতে চাচ্ছিলাম Fourier transform. Okay, we have described the basic theory that is needed for our purpose. We are ready to learn how to evaluate the Fourier transform of a distribution. It would be amazing how effortless the whole thing would be, এবং কত like a hot knife through butter সব কিছু হয়ে যাবে। Okay, once again we have our tempered distribution fx. We have a tempered distribution fx whose Fourier transform we intend to compute. প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা কি আমার fx এ নাকি fx এর Fourier transform-এ? Fourier transform-এ। One is not a problem. Fourier transformটা বের করতে পারি না। Sin x is not the problem. Fourier transform sin x is problem. Therefore, we are unable to evaluate the Fourier transform ff. We are unable to, f is not the problem. This is the problem. Therefore, what we are going to do, এটাকে আমি phi সাথে পেয়ার করে দিব। এটাকে আমি phi সাথে পেয়ার করে দিব। Phi is a good function. Phi এর Fourier transform করতে পারি, ইনভার্স Fourier transform করতে পারি, Fourier inversion কাজ করে, Parseval's identity কাজ করে। Therefore, f of f
Fourier transform of f paired with phi. Now watch the magic. আমি ডেফিনেশনে লিখলাম এটা Fourier transform of f phi. Fourier transform of f phi. ঠিক এক্স্যাক্টলি ডেফিনেশনে যা ছিল। এখন আমি যেটা করব Fourier transform f এর ইন্টিগ্রেশনটা আমি লিখব। ওকে, নেগেটিভ ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি জাস্ট টু convince you that I am not bringing in anything new. A Fourier transform or integration, negative infinity to infinity fx, negative infinity to infinity fx e to the 1 minus wx dx by the phi x dx. নতুন কিছুই কিন্তু আমি আনি নাই, Fourier transform এর ডেফিনেশন ঢুকে দিলাম। এখন আমি কি করব, fxটা বাইরে নিয়ে যাব, phi xটা ভিতরে ঢুকিয়ে দেব। ইন্টিগ্রেশন দুটা করতে পারবো, এই জন্য দুটো x এর উপর ইন্টিগ্রেশন। দেয়ারফর phi x ভিতরে fx বাইরে। এবং যদি খেয়াল করো ভিতরটা কিন্তু Fourier transform of phi x, ভিতরটা Fourier transform of phi x। সো আমি এটাকে এভাবে লিখব, দেয়ারফর f of Fourier transform of phi. আরম্ভ করেছিলাম কোত্থেকে? Fourier transform of f paired with phi ends up as f paired with Fourier transform of phi. Big deal? Extremely big deal. f এর Fourier transform আমি করতে পারি না, কিন্তু phi is a good function. Remember? আমি এভাবে চুজ করেছিলাম, phi is a good function. phi এর Fourier transform আমি করতে পারবো। ম্যাসিভ কাজ হয়ে গেছে আমার। Therefore, to summarize, Fourier transform f paired with phi is f paired with Fourier transform of phi. Great achievement. In other words, Fourier transform of the tempered distribution fx paired with the test function phi is equal to tempered distribution fx paired with Fourier transform. Why will this compute? We repeat once again, it cannot হবে এটা। We repeat once again that phi is a good, আমার গুড বয় বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু অনেকে এই করবে স্যার মেয়েরা তো গুড হয়। Phi is a good boy. Okay? Good function. We repeat once again that we have a problem computing Fourier transform. Therefore, we paired it with phi. We do not have any we do not have any problem with computing Fourier transform of phi because it's Fourier friendly. Okay? Similarly, একইভাবে inverse Fourier transform of f paired with phi will be f paired with inverse Fourier transform phi. Fourier inversion will work. Enough of theory. Believe me, it's going to happen now. Believe me. Fourier transform of the delta function. Fourier transform of delta function. I mean integration of delta e to the minus I w x dx. পারি না করতে। Okay? Therefore, Fourier transform of delta paired with phi is delta paired with Fourier transform of phi. Okay? From the definition of the delta function, zero. Paired with phi is phi 0. Therefore, delta paired with Fourier transform phi is Fourier transform of phi 0. Delta paired with phi is phi 0. Therefore, delta paired with Fourier transform of phi is Fourier transform of phi 0, negative infinity to infinity, phi x e to the minus I 0. কারণ আমি Fourier transform phi বের করতেছি 0-তে। 0 this, 1 this. Therefore, 1 paired with phi. Therefore, delta paired with, কোত্থেকে আসছিল? Fourier transform delta paired with phi
Fourier transform delta paired with phi was delta paired with Fourier transform of phi, among delta paired with Fourier transform of phi came out to be 1 paired with phi. Therefore, Fourier transform delta paired with phi is 1 paired with phi. Therefore, Fourier transform delta is 1. Clean definition. Fourier transform of complex exponential e to the iax. কেন পারি না? কারণ এটার ভিতরে কোসাইন আছে, সাইন আছে। আমি Fourier transform পারবো না। Fourier transform of complex exponential paired with phi is complex exponential paired with Fourier transform of phi. Watch the magic. E to the iax, Fourier transform of phi x. Pay close attention to the last integral. This is Fourier transform of phi e to the iax, which will make it an inverse Fourier transform of a Fourier transform of phi, which makes it phi itself. কোথায়? At a. Therefore, Fourier transform of complex exponential paired with phi is phi a, which is delta function at a paired with phi, which gives me Fourier transform of the complex exponential is delta a. Special case, when a equal to 0, Fourier transform of 1 is delta. We have computed a remarkable results. Fourier transform of delta is 1 and Fourier transform of 1 is delta. Remarkable. These two simple statements have remarkable and far-reaching implications in science and engineering. দুটো example দেই। In quantum mechanics, position and momentum are Fourier transforms of each other. In quantum mechanics, position and momentums are Fourier transforms of each other. এবং এটা বলতেছে Fourier transform delta is 1. তার অর্থ হচ্ছে যে আমি যদি পজিশনকে ফিক্স করে দেই, Fourier transform স্প্রেড করে যাবে। আর যদি মোমেন্টামকে ফিক্স করে দেই, পজিশন খুঁজে পাওয়া যাবে না। Heisenberg's uncertainty principle. আমরা Fourier transform define করলাম। Can you imagine how powerful this is? পজ করে এটা একটু ভালো করে দেখো, কোত্থেকে আমরা কোথায় চলে আসছি। এর আগে তোমাদেরকে যদিও এটার সাথে ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো সম্পর্ক নাই, মানে একই ধরনের জিনিসপত্র হয় যে একটা প্রিজমের থ্রু দিয়ে যদি আমি হোয়াইট লাইট পাস করি, এটা স্পেকট্রামে ব্রেক করে যায়। Therefore, prism is acting as a Fourier transform. Okay? Magic. A thin slit acts as a Fourier transform for monochromatic light. A thin slit acts as a Fourier transform for monochromatic light. Thin slit is delta. Thin slit is delta. এটা দিয়ে যদি আমি monochromatic light যদি পাস করি, তাহলে আমার সামনে স্ক্রিনের উপরে diffraction pattern আসে, Fourier transform. হচ্ছে না? Magic. Therefore, if we pass a monochromatic light, coherent light, through a very thin of the order of wavelength of photon slit, we will observe a very bright pattern on the screen. Okay? A slit wider than a photon, a slit wider than photon, with the order of wavelength of the photon, would produce dark and light diffraction pattern, interference pattern. Dark and light
diffraction pattern on the screen. Rect function আর sinc ফাংশনের কথা মনে আছে কি এটা যদি আমার স্লিট হয় তার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কি এটা হবে এবং এটাকে ডিফ্রাকশন কি এটা হবে হ্যাঁ Fourier transform of cosine A. Cosine A কে আমি exponential দিয়ে define করব. Now everything is like a hot knife through butter. I don't care anymore. এটাও জানি delta minus A sine delta. Great. যেগুলো আমি করতে পারতাম না এখন হচ্ছে আসো আমার কাছে আমি সব পারি এখন derivatives of distribution. How do we define a derivative of a tempered distribution? We are actually preparing ourselves for applications of Fourier transform. Okay? How do we define the derivative of a tempered distribution? We use the same pairing of term. Okay? So f prime is problem. এমন একটা function ডেরিভেটিভ যেটা আমি বের করতে পারি না ফাইয়ের সাথে লাগিয়ে দিলাম এফ প্রাইম পেয়ার্ড উইথ ফাই ইন্টিগ্রেশন করলাম ইন্টিগ্রেশনটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টসতে আমি যদি করি লিমিট যদি বসাই এইটা কিন্তু এখন জিরো হবে কারণ ফাই নেগেটিভ ইনফিনিটি আর পজিটিভ ইনফিনিটি ফাইটা জিরো হয়ে যাবে therefore this portion will go away this will remain therefore this is negative fx phi prime. Therefore, f prime paired with phi is negative f paired with phi prime. Okay? F prime is a problem, phi prime is not a problem because phi prime আমরা এইভাবে চুজ করেছিলাম is infinitely differentiable. আমি f কে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না কিন্তু phi prime আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো. No problem. Okay? Therefore, the derivative of a tempered distribution is this. Okay, here's the thing now. Derivative of a Heaviside function, Oliver Heaviside, which is also known as the unit step function, ux equal to 1, 0, x greater than 0, x less than 0, so this is the Heaviside function. সব জায়গায় বলা হয় যে এটা ডিফারেন্সিয়েট করলে নাকি ডেল্টা এক্স হবে কেউ কি কখনো চ্যালেঞ্জ করছো যে কেমনে ডেল্টা এক্স হয় এটা কারণ এটা তো ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন না আমরা দেখব কীভাবে ডেল্টা এক্স এবং শক্ত মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখব কোনো হ্যান্ড ওয়েভিং এটা আমরা করবো শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে বলবো সো u equal to 1 x greater than 0 0 x less than 0 এটা আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি না u prime is problem is a tempered distribution paired with phi will give me excuse me go through this definition go through this integration limit বসালাম comes to delta comes to phi 0 delta paired with phi x therefore cleanly u prime x is delta clean shifted unit step function একইভাবে আসে মানে এটা বোধহয় এখন নিয়ে করতে পারবা to compute the derivative of the signum function বলতেছি আমি যে this is the signum function negative 1 থেকে 1 we are preparing ourselves to go into applications of Fourier transform এগুলো একটু লাগে আর কি এই জন্য আমি এগুলো পড়াচ্ছি হয়তো কানেক্ট করতে পারবো না এগুলো কেন পড়াচ্ছি কারণ অ্যাপ্লিকেশনসে গিয়ে লাগবে সো signum function is 1 x greater than 0 0 when x equal to 0 and negative 1 when x is greater than 0 it is the other way around it x less than 0 হবে sorry okay the graph of the signum function is shown here so signum prime paired with phi is minus signum paired with phi x ইন্টিগ্রেশনটা লিখলাম integration করলাম phi x everything it comes to signum prime comes to 2 delta
comes to 2 delta. Shifted signum function is this. To appreciate the power of distribution, both the distributions we have studied above are not differentiable. Heaviside function differentiate করা যায় না, delta x ও differentiate করা যায় না, কিন্তু আমি হেভিসাইড ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করে ডেল্টা পেলাম, সিগনম ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমি 2 ডেল্টা পেলাম। আমি বলেছিলাম যে ক্যালকুলাসের পরে নতুন জিনিস শিখবা এটা। এখানে ডিফারেন্সিয়েট করে ডেল্টা পেয়েছি, কিন্তু ডেল্টা ইন্টিগ্রেট করলে ইউ আসবে না। সিগনাম ইন্টিগ্রেট করে 2 ডেল্টা পেয়েছি, কিন্তু 2 ডেল্টা ইন্টিগ্রেট করলে সিগনাম আসবে না। দেয়ারফর ওই যে থিওরি আমার differentiation of a function is the integration of the inverse antiderivative will not work for distributions. New thing. Okay? We can apply the results of derivatives of distributions to evaluate the Fourier transform of the Heaviside function and signum function. এর আগে আমরা বের করেছিলাম Fourier transform of the f prime is IW, Fourier transform of f, and Fourier transform of f whole prime is this. এটা আমাদের একটু লাগবে, আগে এটা করে আসছি, এটা একটু তোমরা দেখে নিও আগে গিয়ে। ওকে, গ্রেট। Fourier transform of the signum function যেভাবে আগায় হেভিসাইড ফাংশনের আগে আমাকে সিগনাম ফাংশনটা দেখতে হবে। সো Fourier transform of the signum function আমরা duality use করব। Signum prime is 2 delta. Signum prime is 2 delta. Taking the Fourier transform on both sides, Fourier transform signum prime is Fourier transform 2 delta, which is 2. Also from the first derivative of the formula, Fourier transform signum prime is IW, Fourier transform sigma. Therefore, Fourier transform signum function is 2 by I. Finally, a lecture, Fourier transform of the Heaviside function U is, Heaviside function is defined as this. We redefine the Heaviside function as half of 1 plus signum function. এবং তারপর দুই দিকে আমি Fourier transform নিয়ে ফেলবো। Fourier transform নিয়ে comes to Fourier transform of the Heaviside function is half of delta plus 2 by I. Why are we doing all this? Next, we are going into the investigation of applications of Fourier transform. Thank you very much.